Hello everybody. Welcome to IELTS Score Boosters by IRS Group. This is Sunita here and the topic we are going to discuss today is what to avoid in speaking. So speaking module വരുമ്പോൾ മിക്ക പിള്ളേർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പല തെറ്റുകളും ഞങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ടിപ്സ് ആയിട്ട് തരാൻ പോവുകയാണ്. So the first one is avoid giving one word answers. IELTS സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ചില കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വൺ വേർഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കോർസ് കൂടത്തില്ല. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഹോബി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് സാധാരണ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റിങ്, കുക്കിംഗ്, റീഡിങ്. സോ അതിന് പകരം വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഇസ് try to give an answer maybe in 2 sentences at least. So you can say, I like to paint, I love playing with colors or different kinds of medium. So അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയരുത്. ഉത്തരം അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർസ് കുറഞ്ഞു പോകും. ബിക്കോസ് IELTS സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ എക്സാമിനറിന് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്കില്ലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നെവർ ഗിവ് എ വൺ വേർഡ് ആൻസർ. സെക്കൻഡ് വൺ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഈസ് മെമ്മറൈസിങ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ഇത് ഒത്തിരി കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. കുറേ ആൻസേഴ്സ് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ദേ ലേൺ ഇറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട്. ഇങ്ങനെ റോട്ട് ലേണിങ്ങിൽ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടെൻഷൻ, സി വാട്ട് എവർ സെഡ് ആൻഡ് ഡൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എ 1-to-1 വിത്ത് യുവർ എക്സാമിനർ. സോ എക്സാമിനറിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ സർട്ടൻ ടെൻഷൻ ദാറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ. സോ ആ ടെൻഷനിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് മറന്നു പോകും. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് നത്തിങ് കംസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഫംബ്ലിംഗ് വിത്ത് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് starts making filler noises like the humming words, like they start making noises like that. So what happens is the examiner will feel that the candidate cannot express his words correctly and they end up losing their scores. But at the same time നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ വാക്കുകൾ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലുവൻസി കൂടും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബൂസ്റ്റ് യുവർ സ്കോർസ്. ദാറ്റ് ഹാസ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ യുവർ ഫ്ലുവൻസി. സോ സ്പീക്ക് very, from your heart. I always tell my students, speak from your heart because that will enhance your fluency. So don't try to make it complicated, make it simple so you can speak with ease. The third thing that you need to avoid is complicated ideas. Speaking part 2, you're given 1 minute to prepare. So our preparation time, most of the candidates, they end up trying to bring something complicated to talk about. So avoid that because സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ, സിമ്പിൾ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് 2 minutes സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് ബിക്കോസ് യു മേ നോട്ട് ബി യൂസിങ് സംതിങ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു. ഇറ്റ്സ് ടു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോർ യു ടു തിങ്ക് ആൻഡ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട്. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇൻ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് keep complicated ideas at bay and use relevant words and ideas that you can relate to. So basically what I'm saying is, in your speaking, just be yourself. Speak what you can relate to, what comes up in your mind and what you can connect to. That way your fluency will always stay good and there will be coherence in your speech. ഒരു കണക്ഷൻ, ഒരു ലോജിക്കലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു കണക്ഷൻ കാണും. There will be a link
from each idea to the next. So these things can help keep your scores up in speaking. Thank you. Stay tuned for our next videos, and if you like our videos, please press the bell button to subscribe to the IRS Group. Thank you.